Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. A barrage of more than 100 rockets was fired into Israel last night by Lebanese Shiite Hezbollah, as military radio in Israel reported on Sunday. More than 100 rockets were fired in 4 waves from Lebanon into northern Israel as far north as Haifa from Saturday to Sunday night, causing personal injuries in several places from counter-rocket fragments falling from the sky and impacts, as well as damage to vehicles and buildings. The air raid alerts began at 1 a.m. and lasted until 7 a.m. An Israeli Defense Forces spokesman said on Sunday that shells fired from Lebanon at civilian settlements in the north of the country had been intercepted. It was stressed that the attacks on Hezbollah targets in Lebanon are continuing and are expected to increase. Hezbollah has claimed responsibility for launching rockets and drones and announced that this was the first response to attacks using pages and walkie-talkies. Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said that Israel had created a real hell in Gaza, threatening that the crimes of the Zionist regime in Lebanon will not go unanswered, even though they are committed out of frustration. Speaking to reporters in New York ahead of the UN Annual General Assembly, Araghchi blamed continued Western support for Israel for the ongoing military action. In fact, the main obstacle to achieving a ceasefire and stopping the war is the support of the United States and Western countries, he said. According to a report by the Russian news agency TASS, Russian Prime Minister Mikhail Mishustin recently approved a list of countries that demonstrate destructive behavior contrary to Russian spiritual and moral values. Most EU member states are on the list, but there are exceptions, such as Hungary. In total, 47 countries are listed, including the United States, the United Kingdom, Germany, France, and Japan. Among the other EU member states, Hungary is not included, nor is Slovakia, while NATO member Turkey is left out. A CUSO informant was also insight into the drafting of the document, said the list was approved in accordance with the presidential decree on humanitarian aid to foreigners with traditional spiritual and moral values. The summit on preserving an open and free Indo-Pacific region and the risks to security in the region was held at the initiative of the U.S. by the Quad group, countries comprising the U.S., Australia, India, and Japan. U.S. President Joe Biden, at the start of the closed-door press conference in Claremont in the U.S., stressed that the 4 countries had never been as close as they were today in strategic terms. He said the meeting would also mark the launch of new initiatives for the Indo-Pacific region, including cooperation between the member countries' coast guards, which had never been done before. Earlier, the U.S. President hosted Australian Prime Minister Anthony Albanese, Indian Prime Minister Narendra Modi, and Japanese Prime Minister Kishida Fumio for bilateral talks at his home in Wilmington in Delaware. And finally, for the weather, the evening will be calm and starry. Tomorrow, the thunderstorms are expected around 5 p.m. to arrive. The temperatures will average around 9 to 14 degrees Celsius in the morning and 20 to 27 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Die libanesische schiitische Hezbollah hat in der vergangenen Nacht mehr als 100 Raketen auf Israel abgefeuert, berichtete der israelische Militärrundfunk am Sonntag. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in 4 Wellen mehr als 100 Raketen aus dem Libanon auf den Norden Israels bis nach Haifa abgefeuert, wobei es an mehreren Stellen zu Personenschäden durch vom Himmel fallende Raketensplitter und Einschläge sowie von Schäden an Fahrzeugen und Gebäuden kam. Die Luftangriffswarnungssirenen begannen um 1 Uhr und dauerten bis 7 Uhr morgens. Ein Sprecher der israelischen Verteidigungskräfte sagte am Sonntag, dass Granaten, die aus dem Libanon auf zivile Siedlungen im Norden des Landes abgefeuert wurden, abgefangen worden seien. Es wurde betont, dass die Angriffe auf Ziele der Hezbollah im Libanon weitergehen und voraussichtlich zunehmen werden. Der Hezbollah hat sich zum Abschuss von Raketen und Drohnen bekannt und erklärte, dies sei die erste Reaktion auf Angriffe mit den Pagern und den Walkie-Talkies. Der iranische Außenminister Abbas Araghchi sagte, Israel habe eine wahre Hölle im Gazastreifen geschaffen und drohte, dass die Verbrechen des zionistischen Regimes im Libanon nicht unbeantwortet bleiben werden, auch wenn sie aus der Frustration begangen werden. Vor Reportern in New York machte Araghchi im Vorfeld der UN-Generalversammlung die anhaltende westliche Unterstützung Israels für die laufenden Militäraktionen verantwortlich. In der Tat ist das Haupthindernis für einen Waffenstillstand und die Beendigung des Krieges die Unterstützung der Vereinigten Staaten und der westlichen Länder, sagte er.
Die russische Nachrichtenagentur TASS Russland berichtete, dass der russische Ministerpräsident Michail Mishustin vor kurzem eine Liste von Ländern gebilligt hat, die ein destruktives Verhalten an den Tag legen, das den geistigen und moralischen Werten Russlands widerspricht. Die meisten EU-Mitgliedstaaten stehen auf der Liste, aber es gibt auch Ausnahmen, wie zum Beispiel Ungarn. Insgesamt stehen 47 Länder auf der Liste, darunter die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Deutschland, Frankreich und Japan. Von den EU-Mitgliedstaaten sind Ungarn und die Slowakei nicht aufgeführt und das NATO-Mitglied Türkei ist auch nicht dabei. Ein Informant der CSU, der Einblick in die Ausarbeitung des Dokuments hatte, sagte, die Liste sei in Übereinstimmung mit dem Präsidialerlass über humanitäre Hilfe für Ausländer mit traditionellen geistigen und moralischen Werten verabschiedet worden. Das Gipfeltreffen zur Bewahrung der offenen und freien indopazifischen Region und zu den Sicherheitsrisiken der Region wurde auf Initiative der USA von der Quad, einer Gruppe von Ländern, der die USA, Australien, Indien und Japan angehören, veranstaltet. US-Präsident Joe Biden betonte zu Beginn der Pressekonferenz hinter verschlossenen Türen in Claremont in den USA, dass die 4 Länder sich strategisch noch nie so nahe standen wie heute. Er sagte, dass das Treffen auch den Startschuss für neue Initiativen für die indopazifische Region markieren werde, einschließlich der Zusammenarbeit zwischen den Küstenwachen der Mitgliedsländer, die es bisher noch nicht gegeben habe. Zuvor hatte der US-Präsident den australischen Premierminister Anthony Albanese, den indischen Premierminister Narendra Modi und den japanischen Premierminister Kishida Fumio zu bilateralen Gesprächen in seinem Haus in Wilmington in Delaware empfangen. Und schließlich zum Wetter. Der Abend wird ruhig und sternenklar sein. Morgen werden gegen 17 Uhr Gewitter erwartet. Die Durchschnittstemperaturen liegen bei 9 bis 14 Grad am Morgen und zwischen 20 und 27 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. חיזבאללה ירה מטח של יותר מ100 טילים לעבר ישראל בשבת בלילה, כך דיווח ביום ראשון גלי צה"ל. ב4 גלים נורו בלילה שבין שבת לראשון למעלה מ100 רקטות מלבנון לצפון הארץ ועד לחיפה, מה שגרם לפציעות אישיות במקומות רבים עקב נפילת שברי האנטי-טילים וגרמו נזק גם לכלי רכב ומבנים. התראות ההגנה האווירית החלו ב1 בלילה ונמשכו עד 7 בבוקר. דובר צה"ל דיווח ביום ראשון כי יירט מלבנון טילים שכוונו ליישובים בצפון המדינה. הם הדגישו כי הם ממשיכים לתקוף יעדי חיזבאללה בלבנון וכי מספר התקיפות צפוי לגדול. חיזבאללה לקח אחריות על שיקור הרקטות והמל"טים והודיע כי זוהי התגובה הראשונה להתקפות הביפרים ומכשירי הקשר. שר החוץ האיראני אבאס אראג'י הכריז כי ישראל יצרה גיהנום אמיתי בעזה, ואיים כי פשעי המשטר הציוני בלבנון לא יישארו ללא מענה, למרות שהם בוצעו מתוך תסכול. בשיחה עם כתבים בניו יורק לקראת העצרת הכללית השנתית של האו"ם, אראג'י האשים את המשך התמיכה המערבית בישראל בפעולה הצבאית המתמשכת. המכשול העיקרי להשגת הפסקת אש ולעצירת המלחמה הוא דווקא התמיכה של ארצות הברית ומדינות המערב, אמר. לפי סוכנות הידיעות הרוסית, TASS, ראש ממשלת רוסיה מיכאל מישוסטין אישר לאחרונה רשימה של מדינות שמפגינות התנהגות הרסנית המנוגדת לערכי הרוח והמוסר הרוסיים. הרשימה כוללת את רוב המדינות החברות באיחוד האירופי, אך ישנם גם יוצאי דופן כמו הונגריה. סך הכל צוינו במסמך 47 מדינות, כולל ארצות הברית, בריטניה, גרמניה, צרפת ויפן. בין המדינות החברות באיחוד האירופי, בנוסף להונגריה, סלובקיה גם היא אינה כלולה, ובין חברות נאטו, טורקיה נותרה בחוץ. ממקורות ב-TASS נמסר כי הרשימה אושרה בהתאם לצו הנשיאותי על סיוע הומניטרי לזרים, בעלי ערכים רוחניים ומוסרים מסורתיים. ביוזמת ארצות הברית, קבוצת הארבעה, או הקוואד, הכוללת את ארצות הברית, אוסטרליה, הודו ויפן, קיימה פסגה על שימור האזור הפתוח והחופשי בהודו ובאוקיינוס השקט, והסיכונים המשפיעים על ביטחון האזור מאחורי דלתיים סגורות בקליימונט, ארצות הברית. בתחילת מסיבת העיתונאים הדגיש ג'ו ביידן כי 4 המדינות מעולם לא היו כה קרובות זו לזו במובן האסטרטגי כמו היום. הוא הודיע כי לרגל הפגישה יושקו יוזמות חדשות לאזור הודו והאוקיינוס השקט, בין היתר יחל שיתוף פעולה בין משמרות החופים של המדינות החברות, דבר שטרם קרה בעבר. לפני כן, בעבר נשיא ארצות הברית אירח את ראש ממשלת אוסטרליה אנטוני אלבנזי, ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי וראש ממשלת יפן קישידה פומיו לפגישה בביתו בווילמינגטון, דלוור.
ומזג האוויר בערב השמיים יהיו שקטים וזרועי כוכבים, מחר צפויות סופות רעמים, הטמפרטורות חזויות להיות בין 9 ל-14 מעלות בבוקר ובין 20 ל-27 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-hattitv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.